Jumbo, Jumde, Shiva, Jumbo, Yanda, Tobe, Sangi, Riba, Dan, Shabsu, Demba, Devara, Shiva, Jide, Kimba, Kimu, Dube, Palu, Kiba, Lana, Meba, Kadon, Binam, Ge, Jumbo, Sangi, Jumde, Debe, Yewa, Shagya, Tuba, La, Shudu, Jazu, Je, Udumbo, Junde, Dende, Shiva, Jumbo, Yanda, Barjo, Sangi, Riba, Dan, Shabsu, Demba, Devara, Shiva, Jide, Kimba, Kimu, Dube, Palu, Kiba, Lana, Meba, Kadon, Menone, Jumbo, Sangi, Junde, Debe, Yewa, Shagya, Tuba, La, Chaza, Shudu, Jazu, Je, Otumbo, Jonde, De, Shi, Shebo, Da, Jumbo, Yandabo, Bobe, Sanje, Chazu, Dembora, Devoro, Shebo, Jide, Jiwo, Dube, Kalo, Juba, Lana, Mepa, Lada, Mena, Jumbo, Sanje, Jonde, Peyewa, Shagya, Tuba, La, Chaze, Lo, Shudu, Jazu, Je, Kanze kange do gyu danze sa jin de la gomba mane ji de de na cho je sung de ze je bo je la cha sa na no bu ma cho de ze zong wai yi shi jia zo se je la bo a wo ji de su na na me wa gong bo che ni che la cha sa Senjo de ma de da ve sha sen do zha wo ji lo sha zhe wo de jun da si ba su ma ji nian mei qian xin ju la sha zhe gong bo tu ji jie bian ba tang ji qian bei dong ba bo so na yun den gia zu jin de xin xie la sha zhe Abe de jia de wa yu ge wei yan song le zhe xin. Ti du den dan ju yu ba xi yu jie la jia zhe. Ge ne zhe wei la yang de la ba da la zhe de. Qi jie dan ba yin din de ge de la yang jia zhe. Ge ba qi yang me xia xin ge wa kun zun so ba ye. Rangi sene yonsu ndu, tene sange tenbayi, karma gari mame lang, gyuma sewa shurda, melang lodan de labu, de je chenan de tarata, sanan de ye tangje sebayi, goban tobne gengen tadde, Radhanadan Chive Lab Trukve Sive Tsole Rohan Page 3. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When a supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides, and said, I am supreme in this world. To you who are wise then, I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With a supreme sign, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Your immaculate 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean. To you, the one God, the thusness I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path of sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any non-virtuous actions. Perform only perfect virtuous actions.
Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Do these merits made sentient beings attain the rank of all seen? Subdue the four faults and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Zelon dike dage toba deje na jomde de gyabu kao jago bumbu relon ke gongye gindu chenpo zang janju sembe gindu chenpo zang da jide jide de ze jomde de zabo na wa shi jago jige na rangi tenge zena nyamur yang ji ze janju semba semba chenpo baba chiris de wanju chera ke baru de jemba zamo jeba nila nambar tashi kumbo ngabo de dala yang raji ge tombar nambar tao bene sanje je tu zedan de ba jari bu janju sempa sempa jembo baba jine de wanju ge la dige jime zo di bo kala la shera ge baru du jemba zamo jeba jeba de ba de jidar la bar ja de ge jime ba janju sempa sempa jembo baba jine de wanju ge zedan de ba jari da de ba la de ge jime zo Shari bu rigi bu mo gang la la shari gi baru de jimba zama jeba juba duba de de da nambar da war cha de bu mo ma bo de da la yang ran jing gi tong ba na ba yang da bar ji su sa wa su dong ba wo dong ba di su 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 le dong ba di shi ma yin dong ba di le jiang su shi ma yin de shi du cho ra dang de shi dang de ji dang nambar she ba na dong ba Chari bo de da chu dang je dong ba ni de zen ye me ba ma ye ba ma ga ba ji ma me ba ji ma dang che wa me ba gang wa me ba o chari bo de da wa na ni la zo me cho wa me de shi me du ji me na ba she ba me mi me na wa me na me je me lu me yi me zo me ra me ji me ro me ri ja me zo me do mi ge ga me ba ni yi ge ga me yi ge na ba she be gang ge ba do yang me lo mariba se ba me kashi me kashi se be ba do yang me lo te je do to me ku ju wa do go ba dang la me je me to ba me ma to ba yang me lo shari bu ne da we na jang ju sem ba nam to ba me bi shi te je la de ba ru do jang ba la te je ne de sem la te ba me jin ra ba me de je lo le shin do de ne yang ye be de be tar jin de de dong do nam ba ju be sang ge dang shira je ba ru do jin ba la te ne la la me ba yang da ba zo be chang ju dong lo ba zo ba sang ge do da wa na shira je ba ru do jin be ma re ba jin be ma la na me be ma bi yang ba da yang be ma dong wa dang je ra du je ba je be ma mi zu ba na de ba she ba cha de shira ge ba ru do jin be ma me ba ta ya da gade gade bara gade bara sang gade budi so shari bu samba samba da shira je baru do jamba samo la la bar jawo ene chumde de tengi de tele shede sanju samba samba jambo baba jere ze onchu la le so she jawa chene le so ri ji bu te de she no te de Juji Demba Shindu Shara Jeba Rudo Jeba Samola Jeba Jade Deji Jeba Nanga Jesu Yiram Ochum De Deji Dege Cheka Sene Tedan Demba Shari Dade Bodan Jaju Samba Samba Jembo Abba Jire Se Wanchu Dan Tamche Dan Deme Koro De Dan Hadan Medan Lama Yidan Tisa Jebe Jide Yirande Chum De Deji Sumba Ngamba De Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom Gambhya, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Charipatra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn?
wish to follow the preferred practice of the wisdom gone beyond. Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form, form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, up to no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold of the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to understand most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering should be known as the truth, for there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Dayanga, Gandhi, Gandhi, Para, Gandhi, Para, Gandhi, Bodhisattva. Oh, Shariputra, this is how a Bodhisattva, Mahasattva should learn the profound practice gone beyond. Then the Blessed One rose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So in the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 다들 모두 아니마 나는 나중에 제가 나는 좀 못하지 네 진짜 그랬으나 인류도 못하는도 반대 다 잡아 소원한 신을 다 반대 다 잡아 근데 소원은 강세 라원 주지 튀니 봐 그들로 그러지 강세 라원 주지 튀니 봐 이때 네가 심벌 메시나 양사 무의 시원 주주가 델레시니 관계로 지금 벌써 저 시그레는 베트시 테스키나. 강세 라원 주지 튀니 봐 다 관계체 주주 나가나서 주주 약보 상보 네 윤세들이 라원 유배 라원 주 투야 주주 제벌지 디라스 아니 게테 에다 심벌 메시나 아니 다 라와 예배 주주 인데데 개치 못 짜서 못 되라 아니 랑기상 직다 오잖아 소소소 에다 게데 드르스 루랑다 주주 고예배 될 다게 짐을 메체나 소소소 배 양을 마사봐야 답시 야고지 맞지바이나 아니 디네 파 가르치겠으나 마 양을 살사와 나시 지망에 손을 마 통나 아니 공차나 아니 시원한 그 차례 라왕 이말 시원한 그 차례 근데 인도 아니 엘레치네 강길로 와서 제가 달래 답시 맞지 지원해서도 놓아이나 엘레치 경체와 연가체와 가야요 말에 어디서 뭐다 It is Sunday now, and we resume the lecture and introduction to Dharma. So we follow Chandrakirti, the illustrious Chandrakirti, who
indicated this, that now the moment of independence allowed by living as a human being, if that opportunity in this life is not grasped, one then faces the prospect of plunging into a state of no freedom whatsoever, plunging to hell. So now we have independence in this life, autonomy. We are able to make something of that autonomy. If the precious, valuable moment that this is not used, if one doesn't apprehend that this is such a moment, then there is no avoiding this precipitous plunge into a state where there's no freedom whatsoever. 뭐야? 간다를 아닌 거랑 சொல்었다. 예진 탐지 제 튀진 탐지 청 배다 뒤주 상부 고급 된대지 토베 상황 찾아 예배다 뒤주 딜라 나랑게 투투야 예바 아니 소소고 미세 디니 집에 제 치마 가져 예바 있나야 되게 상말아 때 대월 투투야 차게 찾아랑 예배 고급 딜라 아니 벌도 투투고 지고 해 찍습니다. When presently we have had the fortune of encounter with gurus, and when we have supportive conditions available to us, and when the moment is a moment of opportunity, as it is, when all of this comes together, it makes for the most opportune moment wherein whatever we would endeavor to achieve, we have in fact the capacity to achieve just that. And hereafter, by virtue of doing so, ensure that our progress is into ever greater fortune. 뭐야, 세상다 랑아 되게 다 대월에 유배 내가 별라 랑 아니 치마 양 멀후야 년깔 멀후야 이래지기다 탑지 마두바 이나스 아니 칠마 양을 홍었다고 아니 내 손은 뭐 홍사나 아니 랑아 그거 가와 계직사와 요말 동계지 시원도 그 사발에 세상 되게 이리 아니 랑아 탑시지 신지 예 그거 요말에서 요면 그거 요말에 어디서 The present moment is a moment of well-being. But if it is not used to avoid preempting disaster, if it isn't used to avoid plunging down the precipice into the disaster of hell, then when that does happen, there will be no second opportunity for such well-being, for there the state is entirely painful. 뭐야, 세상다 되게 이리 다 시 요한 그렇게도 맞지잖아. 아니 다 추기 자sam이야 돼야 나는 깨워요 말에 그 추기 알아 탑하시는 자sam이야 돼야 나는다 매배 내서 농차 내 손을 농차나 아니 내 손을 농차면 아니 될래 농야 수수들에 다해 탑 수강이야 아니 다 제가 탑시 가야 요 말아 제가 아니 랑아 예바데니 쇼르사레 제가 디메지 삼바다 수수도 근데 고급 자원이 내가 차사 제가다 개인도 고급디 매번 차차나 아니 다랑 근데 봐 개바체네 아니 다들게 손 코를 대고를 모두 들래 달에 탑라야 갈래시라 가고레스 제가 근데 이도 다네 말아서 고급 예바레 대기 때문에
그걸 차고래 다 드링나도 고급 추수도 맞아 냠내 랑투버 저거래 어디 순거래 소리지 When one does not avoid that plight of disaster in the hell realm and finds themselves there, then there they are, leave aside a means for practicing dharma. That isn't available. Even the sound, the single word of dharma, that won't be heard there. No means for practice, not even a word of dharma. And having fallen to this state, there's no addressing again or treating that misfortune. Autonomy has been lost. It has been utterly lost. And when it is utterly lost, then no independence there whatsoever. One only will continue to cycle within the disaster of the hell realms with no way out. Any way out is exceptionally unlikely. Now, at this moment, when conditions are otherwise and supportive, it is for us urgent to emphasize that the moment not be squandered. 뭐야 다 우리 일이 드링 아니 라기다 배때지 두만이 그것이 차 삼바지게 하고 그걸 찾으면 삼로시 꾸루스 바꾸룽지죠 삼로시 땅 어야 이 치도라 다 자주 남겨진 바데 되지라 아니 최배 때지 두만 두배 탑 체벌지 때문에 남 자주 남린다 못들래 아니 되다 볼래 중화인배 아니 수수보다 자주 남린 되다 보자 당이 녀버 차기 되지도 다 녀버 차고야 돼야 아니 랑 동에 메주고도 동에를 탈고가 빼자 대신도 나라 전체를 말씀제 탐제장 대화 되거래 동에 메주거래 대치도라 아니 산지지 고반지 터버 자기 터버 자 대치도라 터버 자야기 대치도 남라 러베가 두단 남리 대치라 러버 자기 인사베 꿀웅세 답답한테 되지 이것도 거래해서 Today, then, one would intend to realize further support for further good fortune and refine their intention accordingly and take their view of the great treatise on the stages of the path to enlightenment as the very means for ensuring the support that ensures better fortune. And now one would listen deliberately, motivated by knowing that they themselves, each one themselves, wants no pain, wants to find contentment. And when this is true of oneself, it is known to be true too of mother sentient beings who are no different, each one wishing to avoid pain and to find peace. To ensure that they do, I myself will achieve the enlightened state of Buddhahood. In order to achieve the enlightened state of Buddhahood, I will listen and learn the great treatise on the stages of the path to enlightenment. This is my purpose. One refines their intention in this way.
메시 된다 템바스게 요구요 어떻게 시험을 보내는 다 장주 남들 같은 셈을 해서 The great treatise on the stages of the path to enlightenment is that supreme method of dharma available to the fortunate, whereby in all branches and entirely that which is required for the achievement of the state of Buddhahood is present. So in view of that, one listens and learns the great treatise on the stages of the path to enlightenment. 뭐 이런 제자가 장주 근데 선바서 뭐 장주 다 셈싱에데 다 줄라 라버 쳐봐 사람이 줄라 쳐봐 쳐봐라 뭐 들을 쳐봐 삼아 보면 거네 라버 근데 라버 쳐봐 라버 쳐봐라 제가 근데 저선 고소 거 라버 쳐봐 대야다 당고 쳐봐 얘네 삼아 얘네 공부하는 시도 그래서 고소인데 아니 배수수 많이 봐 수념도 뒤도 töbe sam töbe tön sama same tön gomba ani gomne gyula kene men lamir bar kosin ya roga yasun The mind awakening to enlightenment, bodhicitta, that pure mind that must be developed in one's own mind, it is developed through study and contemplation and cultivation. Therefore, one commits themselves to study, contemplation, and cultivation in this methodical manner of first learning the lessons that one has studied and then contemplating them, not as though they apply to some theoretical other, but applying them directly to one's own case, and contemplating so one then integrates the lessons into one's own very mind, cultivating them. oya 근데 이들 다 나서 간다라 파게 람그 또뭐 gyula 깨버선 자주선 다 또was는 다 자주선 gyula 깨버 쳐봐라 아니 당고 랑 대화도 통되기 대화 통되기 삼바 다 대화 통되기 삼바 깨봐라 동해의 텐되기 되는 가게 인지도 거 동해의 텐되기 인지 깨봐라다 바가 랑기 동해 당고 뭐셔 같이다 랑기 동해 당고 라니기 되기 동해 삼을 때는 동해 뭐처 벌을 때는 동해 셀다 때문에 해서 For the insight in the path to arise in the mind, for the awakening mind, bodhicitta, to arise in the mind, one must have the desire to find well-being. To ever wish for well-being means to have the compassion that recognizes pain. So the recognition and identification of pain itself is necessary. And one recognizes it in one's own case, based upon one's own experience. One identifies the pain one knows, and then explores the means to dispel such pain. 근데 이 동해 뭐시 비슷한 거 동해 제제를 동해기 마사지 점용도 동해 너스 쉐베코네 동해 숨기 모두 동해 용당 그때 동해 초랑 라트를 시도 동해 축상가 아니 동해기 냠슬레 림베차네 동해 계셔 봤다 살라브리 sabje 이제 숨기 어려서 지금 당보대 아니 동사슴디 가리기 거네. 동해 나스 나르스 나스 동해 이tti 뭐 아 나르스라는
동해의 간데스랑 동해의 간데스 용거를 동해의 동해의 간데스 책이래 동해의 간데스 날기래서 저러와 그 동해의 날때 자수도 좀 하다고 동해는 팀도 자수 걸어 진짜 날 주있어 or familiarity with pain. Pain is presented, pain and suffering is presented in several ways. In terms of how it transpires, it is presented as of three kinds. In terms of the varieties of it, six kinds. In terms of how it arises in a series, also of eight kinds. 뭐야 나 동해 용어부 땡기 찬이 셔버리나야 지나다 먼저 시다한테 감숨셔 나 감숨은안에 당고도 되버는 되라 리트루치 되어 리트루치 리트루디 나라야 아니 된로다 예로스 아 예치네 어디 되지네 나 동해 먼저 지금 그래서 When pain and suffering is presented in terms of the physical basis upon which painful experiences are had, the presentation is of three realms with six realms migratory beings. Within the six realms migratory beings, within the desire realm there, beings have greater or lesser fortune. They are born into fortunate rebirths or disastrous rebirths. 세상 다 동해 용어에 동해 대양 네 진짜 된 수수수수라 동해 지난 지용 동해 여바 이나양 아니 된 수수수수라 미세기야 동해 미다 릭스 동해 수수수 그 땡이 차다 동해 릭 미다와 예배 뭐저 차네 아니 다 오케이 녀와라 사장게 동해 이다 제공게 동해 둘을 링시 때문에 동해 밀레케가 나지기 동해 아마이가 탑즈기 동해 아니 하나 치보다 치고와나 아니 빠콤게 동해스 뭐 수술라는 동해 그랬는데 잘해요 그래서 While pain and suffering is universal, the forms that it takes are various, depending upon the physical basis upon which the suffering is experienced. So the variety in the forms of pain and suffering, the pain and suffering of extremes in heat and cold experienced in hell realms, the pain of hunger and thirst in the Preta realm, the pain of the darkness of ignorance in the animal realm, the pain of birth, aging, sickness, and death among human beings, the pain of conflict among the Asura, the pain of transmigration and crushed hopes among the heavenly devas. 뭐야 다 근데 인도 동해 땡요 때들와 다 근데 인도 또다 맞고 다 도와랑도 탄다 다 삼로 따나 먼저 도와 리트루크 난세네 다 먼저 미리 겨울에 받을 미 된로 겨울에 봐 제가 된로 겨울에 때 된로 겨울에 받대 아니 다른 나라도 된로 겨울에 받아 겨울에 받대 아니 빼로스 간지 송요랬으나 배는 수수 롱바 디네 수수 롱바네 롱바 신바지가
아니 그런점도 고생치대 줄 고생도 되나 아니 거기다 또 거 내당 들을 시 소화시 맞이 영화 또 대도 소화도 그 말아도 있는데 지 대해서 거기 뭐시 맞이를 기본으로 소화된 수도 고생도 그러와 뒤로 오지 말아도 오늘 말아도 내 예송이 내 차대로 이내 달래 대도 때는 고생되고 진행하서 내가 되지 이거 해서 Thus, these 6 realms of migratory beings. Among 6 realms, migratory beings, we are born into the realm of the human being among those born into fortunes of fortunate rebirth. What is the illustration given here to illustrate what sort of a moment it is to be born a human being with a fortune? The illustration is of the momentary holiday, the momentary visit to some place abroad on vacation for a taste of what life is like there, how it is different and more pleasant to be on holiday than to be at home. Really, we reside in hell realms, and this is only a momentary holiday among the human realm. 그렇다 consider 유리고 땅고 선 기부 땅고 선은 아니 땅 시험 보고도와 땅 시험 봐 아니 소소 땅야게 차지 여봐 그거도 되는 생각하면서 다 대적 되는 공실 내사게 대적이 된 디가라야 나야 보시네 그거 이해나 아니 다 가르치고 해서 다 남르는 시험에다 남지를 받게 냥좀 터보지 중앙이나 아니 고생 유르고 나야 그저라 그래서 There'll be the inclination to extend the vacation, to draw out a little bit more pleasure from an extended vacation. One can intend to protract the pleasant moment that way. And if one really would, recognizing that a human birth is to be born into a fortunate realm, and one would stay as long as possible, one would do so by practicing and undertaking what is indicated in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, to extend one's stay. 딱 간단한 저기 자 친구체 예류 라이디에 예류 자 친구 찌티에 대한 아니 좀 간단한 거기 야샤를 류를 만도 지금 랑 류고네 차요 말했어 이마직 지다 신지게 당에 류도 소케쇼스가 제가 드리던 파티 이게 파티하고 주야샤를 잘라이나 파티하고 제가 데리 류시나라랑 지금 하게 내 개보다 아니 그게 내 개발되지면은 아니 내 투에시 다 커버를 해서 So this precious and valuable human body, which we recognize as valuable indeed, is merely on loan to us, and Yama will ask for it back. And when Yama does ask for it back, then as it isn't one's own and it's only on loan, one is compelled to return it. Apart from this, there's no alternative. But in the meantime, carefully and cleverly, one might hold on to what they've got as long as they can. 된 류도 간 마셔를 보니까 나기 간단
가리 라렌다고 가리 겹산로 가리 랭고 예바이나 다 수수 가리 제고 예나 다 류디 예베를 지토가 봐라 류디 파 제산에야 야 요거는 제 지고나 아니 한 자기 먹고 참고 해서 So before it's lost, then whatever advantage can be had by it, through it, that is, while it is one's body temporarily, only during that time before death is the time to find that advantage. Once it has been returned, the human body has been returned, then there's no longer that opportunity. 도시 데데레 세다 데데 이리도 다 말아서 달래 한다 다 수수도 오늘 고급도 맞는 차상 예배 주제 데데지라 아니 랑게다 주제 주제도 맞아와 쟤네 아니 니만 님의 주제니 쉽습시 나 타고 왜냐면 약보지 제거세 아니 근데 주제 니섭시도 약보 총소나 아니 근데 되다 나와지 아니 미스 된다 땜바 세게 됐다 이 소투야 차지 가가 수수고 마세라 내수 가가라 여기 있나 소투야 차지 상황 되지 뭐지 뭐 출발 뭐 해서 Therefore, now, really truly, when every supportive condition is now available to us at this moment of opportunity, this moment wouldn't be allowed to go to waste. And it would be used in each of the 24 hours of undertaking practice. And when 24 hours has been used constructively, this mounts into an entire week that is constructive, then the entire month. And then one can cumulatively live what is a meaningful life, the entirety of it meaningful. But whether this happens or does not rests entirely upon you. This is what has to be understood. 나 근데 이게 어쩌겠다 간달 인제기다 수수고 미세기 나가 냠내디 용어야기 치돌라 다 냠내디 용어야기 치돌라 뭐 대박 대기랑게 최대기 윤대토에 대박거 아니 이치거 일레버 제발라 대박의 이치 제얘기 아니 누게라 딱봐 누게 미드베기 누게 미드바 누게 워시베 누게 미드바시야 누게를 직시 잡아 어디고 대예나 아니 누게를 탄두고 로이게 누게를 탄두고 로이게나 아니 누게를 다이 탑라 대박이 실레기 아니 신의 남때 대박이지 이게 꾸는 라네 아니 근데 다 냠내서 받이게 용을 해서 Now then, for practice to actually transpire in a lifetime, for it to come to be actually, one must have confident faith, the confident faith that follows from a recognition of the quality of Dharma. And first, for this, what is terrible and fearsome, the pain of cyclic life, which is unwanted, undesirable, but is fearsome and terrific, the pain, that must be acknowledged as it is, for the mind that would liberate itself from that bondage to ever arise. But where that mind wishing for liberation does arise, then it pursues the methods for that liberation. And the methods are confident faith in Dharma,
And after this, then the steps and series in the stages of the path follow. 아니 그 탈도 올라게 두고 봐라. 제가 눈을 탈도 올라게 하던가 직박게 하던가 누구 뭐 되지 그래서 The hills uh, are infernos, and they're bitterly cold. They're infernos with boiling infernos, and they're cold and icy hells. And it isn't just for the mere vantage of such a place as terrible that these states are described, but in order for a sense of how painful it is to be in hell, to be made sensible that the characteristics of hell realms, extremely hot and cold, are described, so that a sensible trepidation and terror of pain, so that pain as it is may be acknowledged. To this end, they are described. So that the mind wishing for liberation from pain arises, so that it does arise, these terrific, terrible places are described. 아니 되네 이다 되네 동네에 수화세 되네 동네에 되네 메제 되네 남아다 동네 차림 도안에 당분 예외 동네에 뭐죠 지금 그래서 And as I have already described, the order in the presentation, beginning with the hell realms, follows from the intensity of the pain in each of these realms. The greatest pain manifested in the hell realms, less pain in the preta realms, less yet in the animal realm, yes among humans, less among humans, and less still among heavenly devas, but the greatest form, the greatest pain in the hell realms. 뭐 일단 안들 하게 랑기 레 미기와 제바이나 레 미기와 하장 두고 자고 제바이나 아니 거기 남에게 저거지 예 손체 예 손나니 녀와서 아니 근데 거기 근데 달래 딜레 증시 저 자고 매봐 그래서 중화로 예바이나 네 이달에 깨야 네 들을 깨야 하다 레 미기와 슉칠 체중 고왕게 아니 동에 시중 개발 위험한 아니 동에 연예기 때기잖아요. 동에 화장 친구 중에 되냐와 일에 충이 때 머리도 그런 동에 치중을 배잖아. 아니 요거 열어서 The painful consequences experienced in each of the 6 realms are consequences following from their respective unwholesome, non-virtuous karmas. The most
intense pain, the fully ripened result of negative karmas that leads one to birth in hell realms. The non-virtuous karma responsible for that is of the greatest intensity, with full execution in the original karmic action. This results in the fully ripened result of birth in the hell realm, where there's less in the execution, less fervor, less intensity in the execution of the non-virtuous karma. This results in its consequence, birth into the preta realm. And where the intensity of the execution of the negative karma is less still, the fully ripened result will be birth in the animal realm. And when it is less yet, into the human realm, and so on. Each of the 6 realms a reflection of the consequence of the original intensity of the negative karma. 뭐야, 두개 버게 칠르스다 세세도 두개 고라기 뭐 다네 아니 버게 장마와 아니 장마와 오여찬 배 하장 두개 잡아 하고 아니 되기 전에 하장 누워 되기 전에 아니 그게 치중 것을 맞추기 어려서 And so the pain differs in its intensity, in its kinds, the various manifestations of it, in its duration, all of these intensity, kind, duration, reflection of the karma. 나 내가 녀와 동에 녀와 개 하고 뭐 손에 녀와 레나 동에 가리 유명해 나 대시 네가 먼저 단데 내대 그래서 상이 개 And now we look to the 8 cold hells and the 8 hot hells. 거의 제가 상이 개 나는 그 상이 개 나는 장가 개 나는 당고들라 양수에 아니 딩나스 아니 네 좀 뭐를 사와 라도 사와 아니 나면스 오 녀와 개 그렇다가 되게 그래서 And so these first, the 8 hot hells, are the reviving hell, the black line hell, the wailing hell, the great wailing hell, the hot hell, the exceptionally hot hell, the Avicii hell. Yeah. 뭐야 다들 그다 맞아 강에 마치네 다들 좀 더 몸을 봐도 더 살았다 사와서야 돼 여기 내가 지금 사와서 다 사와서야 돼 아니 꼭 간대지 열에서나 너블라 그러면 이 주식은 또다 자지 세시 멤버와 통배 자지 세신 멤버와서 홍배 지구 발을 포함해서 낭주 탐지 직진 직제 카다 믹소 내 매질 룰루 바로 색바스 이제 상기 뇌 전부로 추주코와 낭도 쩨바 숨체 양 루바당사 룰티네 루 응아다 깨바때 라르스 대신도 쩨버 제바 오스 사와서야 돼요 어디서 So then these 8, the hell of resurrection, black line hell, the crushing hell, the wailing hell, the great wailing hell, have been described. The hotter hell is described this way: you are impaled on a flaming iron skewer that runs through your anus and emerges out of the top of your head. All your insides burn,
and roaring flames issue from your mouth, eyes, and so forth. You are cooked in a huge cauldron of boiling water. Then your bones are reassembled and your body is restored to its former condition, and you are cooked all over again. 옛날 랍도 사왔어. 랍도 사왔는데 나게 사와 될래야 내 니주기 스페이스 내 사와요 봐세. 직세. 아니 샤르 나트 탐제 수시 루바 수시 노르데서 니바 바시 루바나 마시 푸티고 푸티네 수바당 직세. 얘네 가시기 루 링보르 주바 짜시기 레메 티바세. 아니 이마마 가지기 짜시 장세에서 구배 류지의 징배에서 류지 샤르 탐제 센지와 따라 센지와 신치 되마세 가지기 장세 세시 매바와 제순기 뽕네 지주 바로 포바다 안에 장세 세 마부 테네 대 땡사 마부 대땡 통슈기 뭐바세 가시기 짜시기에서 레시니바 따고 봐도 류 랑류 배제신 담바소 동에 뇽루 메자와 메자와 동에 뇽루 리 메자와 마음도 수바 되게 해서 어떻게 And the even hotter hell, the hotter hell having been described, the even hotter hell is twice again as hot. This is twice as hot as the previous hell. Your flesh, muscles, and insides all cook and come off the bone. When only your bones remain, you are reassembled and restored to your former state. Some beings are pressed between two iron plates and their bodies flattened. Burning iron wire is wrapped around the bodies of some beings. Their flesh and bones ooze out like dough under pressure. Some are impaled on three-pronged skewers of burning iron that run through their anuses and out of the top of their heads. Their tongues are stretched till they are many yojanas long. Then furrows are made in them by plows and so forth. Some beings are held between two pieces of iron resembling book covers, and their bodies are squashed like books. There are thus very many ways to experience suffering. 뭐야 다들 로기르다 다 가다 대서 쉬서도 뭐 좀 되게 시슈드네 아니 로기르기 요아 다 되게 지날 빼드 수고요 선야와라 되게 개념이 아니 여러에서 여러에서니 세진이 콜 고갈리가 세지어와 네 아니야와라 개별 로기르 어디나라 소요 됐어 Kokalika ne kare kokalika ne 세지 콜 바지 미지 미지그레 아니 데 다트 톰베기 제스 드라마르베 또 뭐 이제 상황스다 다제 뭐 유두이다 뭐 그렇지 베징이다 그런 게 요즘에서 거치체 사진 베징 좀 되게 라 본게 아니라 베징 라 그런 거치 아니 다 지난 말이네 니야와라 게 루규시요 좀 되게 소요로 와 네 어디나 요래서 아니 kokalika 소리 밍밍 아니 야와베기 밍 니야와 끼니 미치 제자 네 제자 아니 사진 아니 야와라 아니 흥네 베징이 콜 아니 콜 베징이 요 콜. 알아 What are the historical accounts that bear out such testaments of hell realms? During the time of the Buddha, when the Buddha came to this world, at that time, the Buddha's cousin Devadatta had in their retinue one Kokalika, and Kokalika was said to have been born into such a hell realm. 다들 내 나름에 봤어 나름에서 이제 다 가다 동행이 나네 매다 랑기 루이 예매도 chen 아니 다 거기 매이 수수이 뭐마시 봐 아들 거다 거기
강의기 또 무쇼가 또 여러 하고 되게 담지 않고 심지에 뭐 무엇이 봐도 매일 아니 거의 매일 심지에 뭐마시 봐 되게 나래 대바들다 남에서 남에서 매다 장이 뮤디 예매지네 내가 이제 예매 남에서 내가 어디서 And the hell without respite, the hell without respite, their beings are incinerated, and so entirely incinerated that to distinguish between the incinerated being and the fire itself is impossible. But for the wailing of the being as it is incinerated, there's no differentiating the being from the fire that incinerates it, and that there is no distinguishing between the fire and the being. So complete is that incineration. We call it the hell without respite. 나는 메디아 병아리기 나녀와 고막이 강이 녀와 들래 하장 더 뷰티 차와요 봐 아니 배딱 하다를 만화도 배들 배로 차셔는 도다 짜도 매지도 좀 아니 거기 간다를 짜다 매니디 예체 매와 찍과도 저도 어디로 하기 류다 매니디 예 가제 코 모여전에 예치 마두와 이나야 냠타바다 아니 그게 되게 더 딱고 심지에서 삼바지 마도 이 매래 심지에서 되게 예매치와 되게 요래서 While the aforementioned hell realms are extraordinarily hot, this one is many, many, many times hotter yet. And there, the beings are scorched so entirely that you cannot find the being that is burned in the fire anymore. Just like when flint strikes a stone, there's a spark, and the spark can't be said to be stone or flint. So is this incinerated being burned there. There's the wailing of that agonized being, but apart from the wailing of that agonized being, there's no finding such a being in the fire itself. 야, 근데 인도 다 동해에서 단단로 예외 동해들 한게 용요 말와 나는 내배도 살아서 대시로 잡시에 대해서 봤던 동해인으로 좋아하는 것들을 요 말에 요 말은 요 말와 이나야 나자다 이랬던 동해 용고 말에 삼아 이제 가지고 텐시기를 제가 맞았다 나서 때 챙기려 왔다 동해 수수 동해님을 소화하면 동해 들이지다 아우 예나면은 일단 나끼기 말에 삼아 때 먼저 근데 용색을 해서 So such is the pain found in hell realms. It is unfamiliar to us. None of us experience pain of this kind. And since none of us presently experience anything of the kind, it's likely enough that each of us has our misgivings that there is no such pain of this kind. There's nothing of the kind in store for me. We are likely to be very dubious that pain is anything of the sort. 야. There's somebody else. 아랑도 체포가 우 파당 주유당 판론진이 모두 쏟 열어왔어. 아니 우리 파당 주말에는 아니 맞아 치워서 그러와. 제가들이 체포와서 체포로도 아니 된적이 냐와라 미개백 맞아라. 네도 열어했으나 이제be 예바 열어했으나 이 자와도 말했어. 이제 우드 포드 남사데 되게 두개 용사게 녀와들 마이케바게 맞을라 예바기 요 말해줘. Though we likely
think so, that it is doubtful, recognize that when transmigration does transpire for us, and that is only when this exhalation and inhalation is broken finally, and one exhales and doesn't make the following inhalation, and death then steps in, that in the uncertainty there in the moment of transmigration, where would the certainty, where would the guarantee that there's no such plight for us to be born into the disaster of hell realms? Hola, marangzo nge songo majiwa ding tobyo maras. Ata nge songo ma rugu me samba sam chogde ine ko mandro yage pinsen da ding tanya tobyo mar ding yo maras. Ani mase marangzo la pena nge songo kya ina ta nyawa la kya iba ina ta. Oke kya ge kenye ki ta suzu pin kya ba nyebe ge. Ani le sa ne. Manya ba top shimbo mangu marangzo anda semda yu bhaja nga tsasa ne tiga reso. We haven't any sound basis for feeling confident or certain that this cannot be our future. We haven't put together a solid support that would make it not so. And so, should it happen, it has happened by the force of those karmas that one has accumulated, the patterned karmas that are imprinted in one. Oye, ta le, manzu ki tere le yodang res na le mangu yores la, dusama ta le yodang hama wana ko le me sam joro manzu le kumbi ki tuwa me du, awo ke me zama za jan yin sam tensi ki rwa. Te yodang res yores na, manzu ki lunga yusum ki, lu ju kone sabe le mangu yore, nga ju kone sabe le mangu yore, 이 권에 사벨레 텔레자 망아요. 제가 루아 유숨 게도데 미게와 주요로 장가 돕는 주요 주디. 아마 저기 쳔바 마쳔바 어떤 빼망고 요새다 내 망고 아주 쌤부터 바자나 요래서. When there is no understanding of karmic causality as it operates, then one could well think there's plainly no such force. There's nothing to it, and I'm all clear. One could well think so. But the operation of karmic causality transpires in these different ways, physically, verbally, and mentally, such that there are physical karmas that accumulate and verbal karmas that accumulate. And then far more than either of those, there are mental karmas that accumulate. And they accumulate through these summarized 10 non-virtuous paths of karma. And some of those karmas one will be able to recall, others not. They are all stored in and dormant in one. Oye, 다 미게와 주. 나 미게와 주 레레. 레레라야 고 조어 아다 레 침부 사유나. 아니 거기 레디기 제고 녀와라 녀거래. 아니 레 중어 줘서 마상와 저거 레 딩지마다 사면은
나는 이다. 내 중원도 싸우다 되돌 게 그래. 세상 이다 내게 제부디 아니 거 매번 마스에다 매번 스트레스나 달리 좀 봐라. 어디부터 시기 또 봐내 싸바데. 매번서나 난 저기 연구 말어 왔대. 맨날 다 제부디게 내 자고 싸이나는 녀와. 안 자고라 매번 등지 싸이나는 이다. 나는 진주를 싸면은 되돌 게 왔다. 갖다 되게 내가 또 기만한 좋다. 간다. 그냥 손이 깨야 돼. 하자는 뭐고 요래스. And in those 10 non-virtuous paths of action, their consequence, which depends upon an intention, execution, and the completion of any given action, where these, the intention, execution, and completion are all present, and the karma is of great intensity, its consequence will be birth into the hell realms, where one of these three features of the karmic action, its intention, execution, and completion, are absent. It is not of the greatest intensity, then the result consequence of this will be birth into the Preta realm. And when these three features of karmic action are weak, a negative karmic action are weak, then consequences birth into the animal realm. The consequence of karmas may be the karmas with these consequences may be treated, extirpated, removed through the application of antidote powers. But where the antidote powers are not applied, the karmas remain. The gravest actions resulting in birth into hells. Actions less grave, birth into the Preta realm, and so on. The karmas, which would be responsible for their consequence, birth into the hell realms, are abundant. 다리를 빼지는 가리워서는 다 배나 소들게 아무도 단다 시에 대해 다시 가는 것도 좋으시 시에만 와 같이 하나 마도 와서 따와 있나요 소들게 예제다 게 예제라 소들게 도보다 판바다 예제 무시도 예제서 여러 야 예제 담라 아니 키도 써봐이나 여와 양수도 개발했어 판바를 키도 써봐이나 남에도 개발했어 여와 남에도 개 어디 수요를 해서 아니 니제? 니제디? 예제 나르메 니가 아니 나르메 즉 판바 직방바 라 판바를 키도 쓰나 그래? 여 남에세 아니 여 판바를 시에베다 예제요 와 어? 또 저바다 게 예제요 와 어디 제바의 양수를 게 양수 아다 양수 양수 여와 당부요 와 regarding individual liberation vows, pratimoksha vows, while we have been considering misdeeds by nature, there are two misdeeds by prescription, those which are relevant when one has taken a formal vow. And when one has taken formal vows of personal liberation, these are violated in two ways: violations that amount to a downfall and violations that are in infraction to the formal vow. To disregard what are infractions to the vow, the consequence of disregarding infractions, mere infractions to the vow, is birth into the hell of resuscitation. And the consequence of a downfall is birth into the unremitting, the avicii, the hell of no respite.
거의 지난 소설 장주선배 동바다가 자동 좋아이나 아니 나 자동 디지직 좋아이나야 디지직 아니 디지직 되게야 아니 왜 야와 오케이다 야와 제가 참여를 연구야 다 되게 유지 앞에서 신반을 망고요 해서 And of the Bodhisattva vow, in the secret Mandrayana vow, of the secret Mandrayana vow, responsibility for even an instant's violation of the vow, a root transgression of only a fleeting instant, the consequence of this violation of only an instant is countless eons birth in hell, and accounts, historical accounts bearing such out are found in many other texts. 뭐야 이 먼저 다 야와당 예외 동해지 모형 뭐 주시 다 되게 전에 제발이나 그러나 야와 먼저 예외 체제 뭐 송두자마다 그래서 잘했다 뭐부터 좀 뭐배우는 시가 가지고 답변은 야와 예외가 다 체제돼 리와 뷰링도가 레스 네그레스나 그러나 야와 양수비 체제 여러 야와는 다 야와가 동해 중슈 도시 얘기 강강의 유리 양수이 봐 제가 양수이 양수이나 그래서 저는 맨날 먼저 로제 타가지 아래 잡았으나 미기 로마도 탐발라 밀로마도 탐발라 되벨하게 니마직스 그래서 되벨라 야제를 시다 수주다 소요와 이속에 니마직스 어야 근데 니마직직 제가 숨줄라 나와직스 근데 중이 숨주 제가 숨주 제가 중이라 로직지네 아니 딱 야제를 시 딱 있어 야제를 시 세제죠 하서 로중이라 로직지 그래서 근데 로도 고도 로디 농업자 야제를 시 로디 로제들라 진짜 가지고 돈이 대사서다 중이 집에 로 맙제니 야제를 시 세세 되라리 또 당보고 세세들 세세우사서 어서 저서 라니 미 ngapjula ani 니마직세 tene nimachik ani 제가 숨줄라 sumchu tawachi 다와직 tene 숨주 제가 중이라 로직 je 다 로직 집에게 아니 로직 집에게 되게 로맙자 담바티 야제를 시 세세 Thus, then, description of the nature of pain in hell realms. Then regarding the duration of the pain of hell realms, the calculation of the duration, the lifetime spent in hell realms, follows the Abhidharma. So here we look to the length of a life spent in hell realms, and first at the length of a life spent in the reviving hell, which is among the hell realms, the least painful of the hell realms, the highest of the hell realms, where pain is comparatively light. Now there, for calculating the span of a life, first calculating the lifespan of those heavenly beings, the great kings of the heavenly realm. There are the 4 great kings there and the heavenly realm of the 33. There, the span of
those devas' lives are calculated in this way, that a human lifespan of 50 years is but one day in the span of life of a heavenly deva. And then 30 such days make 1 month for the heavenly deva, and 12 such months make 1 year for the heavenly deva, and then 500 such years will be the span of the heavenly deva's life.但是这些，我当然说我注册的，因为大家按呢，他得了这住院，得了这住的了，我车人都全部打掉了，现在这这呢，但那个他得了这住退休，他这个车子的，아니自己来讲呢，아니但养水的车子看着有时常常讲嘛，多这种。네, 좋아. 지산데 아니 세세기 아니 링세디다 아니 양서기 아니 링세치거라. 다 간제 말에 다들 이 단다 뜻이 디도아 이 열라리 추구다는 방고 자제를 시려와 아니네 시도 이제 남자들 간데 들려 이 강자들 더블 찍으러 쟤네들 아마 순주자 순기 하기 제제이 아니 다 쟤네는 다 양수의 제제 쟤네 지야와 So the calculation of the lifespan. And in the heavenly realm of the desire realm, which goes on upward above the 4 great kings in the heavenly realm, upward through Tushita heavens and on upward to the devas of peak of existence, there the span keeps multiplying again and again as one goes upward, to the point where one is at the peak of existence in this and the lifespan of devas at peak of existence, and then this will be our unit for calculating then the span of time spent in the hell of restoration. 뭐야 딱 어때 오지 나고 있나? 밀로 자기 예주나? 난 사기 니만이 되어버렸어. 난 밀로 동라지 되니나 다 양수기 니만이 나도 농구 말했어. Just to make it easy, like to say 100 years in a human life is but 2 days at the lower level of the heavenly deva's lifespan. And then 1,000 years in a human life isn't even beginning of a day's time spent in the resuscitating hell. 뭐야 찾았다? 되게 수고 냐면 키워나 아주 단단하라고 니만직 메기 니만직 아주 마치 버총 배출을 강해서나 아주 세우고 연구를 왔어. 다 된지가 동에 될래 동에 쳐왔지. 아니 로직 배 야니제들이 연구소나 아주 세우고 말아왔잖아. 이게 동에 세우고 매번 이들 다 동에 될 마치 버탁되고 치고 해서 And when this is applied to a practice, it is done so in recognition of the unbearable pain of even what's only 1 day of pain for us. And when the pain is much greater and it is that much more long-lasting, and it was already unbearable when it was only a day, we will see that this pain is utterly unbearable, and so we would know to find a means to avert it. 예전에 동해 되지 그 용투서 말에 동해 되지 용하는 그 sö사 말에 산다 남다다 지과 깨네 아니
신의 대 동해의 용모고야. 나라게 탑을 좀 거야. 동해의 뭐 마시나 어떻게 연구 말해서 So when it occurs to one, I couldn't possibly take that, I couldn't possibly tolerate that, that pain is actually that terrific, that horrendous, then one actually strives in means to avert it. Without that, one would not. 다 동해 망고 시에는 이모께 내가 같은 것도 돼 아니 동해 예외 동해 뭐 처럼지 아니 배샤 아니 맞아 베스 야만 뒤치고스다 카세로 타야는 지워도 타면은 베스 야만 지워지려잖아 아니 베스 고대와 연구선 저기 도서 But to go on overly long about pain and suffering in hell realms risks depressing us all. So then we might, for now, move into a Q&A, the Q&A for addressing any doubts that there might be. 이야기야 되는 거 하고 있는 건지는 좋았어 If you have some doubt, then please raise it. 그래서 Thank you so much, Yeshua. Just a quick question. The Asura, they constantly deal with conflicts and war. So, shouldn't they be experiencing more pain and suffering than human beings? 다시 가르라 아니 파면 여러와 탑색이 동화도 나르도 여러와 아니 탑색이 동화도 아니 미기 동화도 뜻 자가 말해 자가랍나 아니 뜻 아니 십체와 말해 동화 체와 탑색이 아니 동화도 아니 미기 동화도 뜻 체워래 말해 미기 동해 지나다 알아서 미기 동해라양 동해 금방 망고 열와 동해 금방 이내 미기 동해 림바다 찌네 직지난 동해지 모여 차는 미기 동해 채워요 그래서 Well, among human beings too, there's a range in the intensity of the pain experienced by any given human being. But nevertheless, the nature of human suffering is, by its nature, greater than the nature of the suffering of those beings in asuras in conflict.
지난 동해 고난도 두모 많이 동해에서 지난달 다 가져와 그래서 막 아니 메기 말아도 메기 찍기 찍어라 다도 원래 동해 대발 자오지 맞아 양 찍 시위지 그 메기 동해 나래 다째가 나 밀레 동해 뭐 망고 가시를 다 뺏겼네 동해 쇠도 밀어왜 동해 망고 요라 밀래 And the asura in conflict, their conflict resembles the conflict among human beings and the pain of conflict among human beings. But among human beings, the pain experienced is diverse again, and some of it impossibly horrendous, surpassing that of the asura. Other? 영화 동해에서 맞다 나서 스스로 동해 냠땅 맞구나 동해를 또 스스로 동해들에서 뭐 저지 아니 동해 쌤나 없네 동해를 동해 토야 탑시오라스면은 다들 초 동해들랑 뭐 동해들 매두 아니 동해들 예 말에 코를 생겨서 건조만은 나도 동해 양호 말을 삼바들을래나 아다 동해를 찍바게 다 동해를 잡바게 이거 말 동해를 잡아 마지나 아니 가족이 단냐 내 참기요 말해서 The pain here described is unbearable pain, intolerable pain. Our exercise is to relate to the experience of pain of that intensity and recognize how intolerable it is. Not to distance the prospect of any such pain as experienced by others and not likely ever by me. It is instead our exercise to identify with the excruciating pain there, such that excruciating pain, the prospect of excruciating pain, becomes for us cause for fear that we will indeed experience it. And then, but unless, if this does not occur, we haven't quite grasped the crux of this presentation. 그래서 동해기 냠땅 쓰서 빼들 자리에서나 동해 냥대일 때부터 지겨 말했어. 동해 그 동해 냥대나 그래서 때부터 이제나 다고 가르치기도 선도 수수 셈나 그 때부터 이제 초유나 그래서 수수 동해를 만들게 다 동해기 초당 이렇게 말왔어. 다 동해 냥이도 수수 이봐 삼로당 아우 동해 냥이도 수수 이나 아니 다 소화가지 요새래. 어디에 삼로 코를 터네. 아니 동네를 삼로 땅 통나 야고 열었어. 빼들이 잘 열었어. And the point which illustrates the proper approach here is a comparison with those who are mere spectators and those who have any given experience a given thing. Now, were we to view the pains as they're described, the suffering as it is described, as mere spectators, and look in upon it to see what seems to happen, merely to observe and spectate, then there'll be nothing sensible, no fear that is actually felt. One needs to sympathize and identify with the individuals in their pain and consider, if that were me, what would I feel like? What would the feeling be for me? And this is the exercise here in confronting such fears. 아니 저는 아주 말하는 데 샤워서. If there are no questions, then we can recite our closing verse.
다른 것도 드림 이무 동의 시 아니야니然后동의 매번 동의 삼보나这全考过有的是呢동의 도 삼로당 지나 아니 갈래 동의 또 갈래 수수는 남자가 지고지 아니就是동의 마요가 합시 제就是다 간다 냠내내 침보를 해서 So this has been a description of pain and suffering experienced by others, not that pain and suffering that we experience presently now ourselves. We would identify it with it through repeatedly considering it over and over again to the point where it actually causes an anxiety and a trepidation that is in store for us. And this is really a vital point. 아니 가게 자주 쌤께 불러줘야 저도 마음 되고 요라니 마음 가게 냠도 숨쉬어 소로시 May the virtue of the exchange of dharma become cause for samyuk, for complete and perfect buddhahood, for the achievement of the state of awakening. Might we all now together in one voice make these closing prayers to this end. Lume mare je do ro ye namre jave wongo da yurje derma sumbe zera kudu ya jambe yaki tsewe je tsumne tembe riba kuzan langi jo nyene rube gena nye jo ragi je tobe langi de shura tsewe jambe taki Rowe yije mamba seje Kewe tenpa yuri sejuji Tenpa rinjen choje majaba Jabyan nyambara gyurve chalene Nije jembe yirava jeba yi Pende terje sewa jebara shu Seje gyave mechon chibe de Denchuk janju tangi ribe gyam Namgi yeba pederishi Gyave tseba ringdu gyongirvichi Nazan ruble tuye tujeji Gyage seje miedam mimi Sera kundu gyave mabayi Namda ladam revar girvichi Aze teba chola shushuze Sujim tola tumba deyize Tuten namge tatung toche ji Dashi gyatso chogun gyaju chi From my two collections, vast in space that I have amassed, from working with effort at this practice for a great length of time, may I become the chief leading Buddha for all those whose minds, wisdom, eyes blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held in your loving compassion for all my lives, Mantra Shri. May I find the best of the paths of the complete teaching, and may I please Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings, with the points of the path as I have discerned them. May I uphold Buddha's teaching for a very long time. With my heart going out with great compassion, in whatever direction the most precious teachings have not yet spread or once spread have declined, may I offer this treasure of happiness to aid all sentient beings. May the minds of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's deeds be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and the wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make things conducive for practicing the excellent path,
never be parted in any of their lives from the purest path praised by the Lord. Whenever someone makes effort to act in accordance with the tenfold Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty ones, and may oceans of prosperity spread everywhere. Daki jingi sabe gewa di tenang goa kuna kampendang chebara jezun losang raba yi tembe nipo rindu seje sho kanre rawe korwe shinkan de pendang dewa malu jongwe chere zewa tenze gyatso yi sabe side bardu te gyurje Jamba Bao Zeta Kempa Tang Kundu Zambo De Yang De Shin De Neda Kungi Jesu Talo Chir Gewa Deda Tamche Rabdu Nuzun Shebe Gewa Tamche Ge Mawa Amla Chodu Mapa De Dagi Geve Zawa Digu Jang Zambo Juje Radu Murage Chanjo Senjo Rinpoche Maje Bano Diguji Yewa Nyamba Mepaya Kone Kondu Mewa Sho. I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and the sentient beings, and in particular for the essential teachings of the Venerable Losong Rakwa Shine forever. In the land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good, all powerful sinners and cleansing counsel. Please remain until cyclic existence is ended. Just as the bread, Mantrachi, and Samantabhadra do, realize things as they are. Also, I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best, by the victorious thus gone ones of the three times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel of bodhicitta that has not arisen arise and grow. May that which has arisen not diminish, but increase more and more. Thank you all very much. And now the weather is good and we can share a meal outside and continue our conversation. I think that's constructive.